আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমার হাতে যে সেটা দেখতে পাচ্ছেন স্যামসং L42। এটার প্রবলেম হলো সেটা অন হচ্ছে না, এটা ফুল শর্ট হয়ে আছে। এই আইসিটা ফুল শর্ট হয়ে গেছে, এই জন্য চালু হচ্ছে না। এই দেখেন, এই যে দেখেন ফুল শর্ট দেখাচ্ছে। আমি যদি আপনাদেরকে ডিসি মেশিনে দেখাই, তাহলে আমি একটু রজন স্মোক দিয়ে নিই। এই যে দেখুন এই জায়গাটা বন্ধুরা, এই যে মেল্ট হচ্ছে, এই যে দেখেন রজন স্মোকটা গলে যাচ্ছে। এই যে দেখেন, যেহেতু আমাদের এই এসিটা শর্ট, একবারে ফুল শর্ট হয়ে আছে। এই যে দেখেন, এই এসিটা রিপ্লেস করে দেবো আমি, ঠান্ডা চালু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। চলুন আমরা স্ক্রুগুলো খুলে নেই।
আইসিটা লাগানো শেষ আমাদের বন্ধুরা, একটা চেক দিই। দেখুন আমাদের এখন ফুল শট নাই, এখন আমাদের কোনো প্রকার শট নাই। আমি একটু ডিসি মিটার দিয়ে দেখি কোনটা রান হচ্ছে কিনা। এটা ফ্ল্যাশ করলে এখন আমাদের সেটা রান হয়ে যাবে পুরোপুরি। নতুন আইসি লাগালে এরকম গ্রিন স্ক্রিন, হোয়াইট স্ক্রিন আসে। তো আমরা এখন একটা EL42 ফ্ল্যাশ ফাইল অ্যাড করে দেব CM2 এর মাধ্যমে। এখানে হোয়াইট ডিসপ্লে আসছে, CM2 দিয়ে ফ্ল্যাশ দিলে কি হয়ে যাবে।
দেখেন আমাদের বুট পেয়ে গেছে, বুট ডান। ক্লিন ফাইল সিস্টেম ডাটা সেটিং ক্লিন ইমেজ, আমরা ইয়েসে দিব। এই যে আমাদের রিয়াল 42-এর ফাইল, এই যে দেখেন, এই আমি ডেস্কটপে ভাঙছি এটা। আরেকবার আপনাদেরকে সার্ভিসে গিয়ে আইডেন্টিফাই দিয়ে দেখাই। দেখুন আমাদের এই সেটটা হাতে দেখেন। চলুন আমরা এখন সরাসরি ওপেন করে দেখব। আলহামদুলিল্লাহ স্যাম্পল লেখা চলে আসছে। এই যে দেখেন, এই যে স্যাম্পল 42, আলহামদুলিল্লাহ।